Good evening. Good evening, all. Good evening. Good evening, all. Shall we start the session? Shall we? Start చేద్దామా? Good evening. Good evening. Hello. Good evening, మేడం. అది లైవ్ క్లాస్ ఉంది కదా సార్ ఇప్పుడు. చూడండి మేడం, లైవ్లో ఉన్నాను నేను. Yeah. Shall we start the session? Shall we? Yeah. Yes. స్టార్ట్ చేద్దాం. వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేస్తూ వద్దాం. One minute. Be online. Then I'll let me connect to you. One minute, please. 1 minute.
1 minute, 1 minute. Yeah, let me start now. Yeah, 1 minute, 1 minute. Let me connect to this. చిన్న టెక్నికల్ ఇష్యూ లాగా అనిపిస్తోంది. ఒక్క నిమిషం. యా, డన్. ఎస్. Yeah. So today we are going to discuss 12th August current affairs. 12th August current affairs. Shall we start? Chalo then. Is this visible to you? Visible ga unda? Can I proceed? August 12th. Current affairs. August 12th. Yeah. Today, what is the important day? What is the today important day? Today's important day. Can anyone guess? What is the importance of today? What is the importance? Yeah, World Elephant Day. World Elephant Day observed on August 12th.
Yeah, National Youth Day, that is 12th January kada, Sunita. International Youth Day, very good. International Youth Day accepted. World Elephant Day is observed on 12th August to promote elephant conservation. To promote elephant conservation. The theme for the year 2026, then, if you observe, yeah, what is the theme here for the Elephant Day? Madhu, bringing the world, bringing the world together to help elephants. Bringing the world together to help elephants, to help elephants. It was first observed in this particular day, first observed in 2012. లైన్స్ డే గురించి చెప్పుకున్నాం, వరల్డ్ లైన్ డే అని చెప్పుకున్నాం. యా, ప్రాజెక్ట్ లైన్ అని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఇండియా 2020లో అని చెప్పుకున్నాం. డూ యూ రిమెంబర్ దట్? ప్రాజెక్ట్ టైగర్, ప్రాజెక్ట్ లైన్, ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్. ఒకసారి చెప్పండి, ప్రాజెక్ట్ టైగర్ ఎప్పుడు? ప్రాజెక్ట్ టైగర్, ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్ వాజ్ లాంచ్డ్ ఇన్ 1992 as a central sponsor scheme అన్నమాట. సెంట్రల్ స్పాన్సర్ స్కీమ్ కింద స్టార్ట్ చేశారు. యా, ప్రాజెక్ట్ టైగర్ 1973. 1973. ప్రాజెక్ట్ లయన్, ప్రాజెక్ట్ టైగర్ 1973, 100%. ఎలిఫెంట్ 1992. ప్రాజెక్ట్ లయన్, లయన్ 2020. గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్ జనార్దన్. యా, ప్రాజెక్ట్ టైగర్ అనగానే ఇక్కడ మనకి కన్జర్వేషన్, రాయల్ బెంగాల్ టైగర్, రాయల్ బెంగాల్ టైగర్. ఎలిఫెంట్ వచ్చేటప్పటికి, యా, ఏషియన్ ఎలిఫెంట్. ఇది క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఎండేంజర్డ్ అనమాట. ఎండేంజర్డ్ పొజిషన్లో ఉందన్నమాట అది. ఐయుసిఎన్ లిస్ట్ ప్రకారం, ఐయుసిఎన్ రెడ్ లిస్ట్ కదా, రెడ్ లిస్ట్ ప్రకారం ఎండేంజర్డ్ పొజిషన్లో ఉందన్నమాట. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎండేంజర్డ్ పొజిషన్. రాయల్ బెంగాల్ టైగర్, ప్రాజెక్ట్ టైగర్. లైన్ వచ్చేటప్పటికి ఏషియాటిక్ లైన్స్ కదా, ఏషియాటిక్ లైన్స్ మనకి గుజరాత్ కదా, గిర్ లైన్, గిర్ ఫారెస్ట్. యా, ఇండియా హోమ్ ఫర్ 60% of the world's wild Asiatic or Asian elephants. ఏషియన్ ఎలిఫెంట్స్ లిస్ట్లో మన దగ్గరే 60% ఉన్నాయన్నమాట. 60%. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ డే చూద్దాం, ఇంటర్నేషనల్ యూత్ డే. August 12th, International Youth Day. The theme for the year 2026 is
different contexts, common aspirations. Different contexts, common aspirations. This particular International Youth Day గురించి the first discussion was a World Youth World Youth Forum of a UN system in Vienna అన్నమాట. 1991లో జరిగింది ఇది. వియన్నా. Key focus is on youth inclusion, education, employment, well-being, innovation, and participation in decision making అన్నమాట. Participation in decision making. ఓకేనా? ఇంపార్టెంట్ వన్ ఫోకస్ చేయండి. The new appointment, new secretary of Earth Sciences. New secretary to the Ministry of Earth Sciences. Ministry of Earth Sciences కి కొత్త సెక్రటరీ అపాయింట్ అయ్యారు. వెరీ గుడ్. శ్రీనివాస కుమార్ తుమ్మల. డాక్టర్ శ్రీనివాస కుమార్ టి అన్నమాట. టి శ్రీనివాస కుమార్ assumed charge as the secretary Ministry of Earth Sciences. He was a ex-director of SO Inquis, Indian National Center for Ocean Information Services. Ocean Services. Its headquarters located at Hyderabad అన్నమాట. Hyderabad. Indian National Center for Ocean Information Services. Ocean Information Services, which is located in Hyderabad అన్నమాట. That is a point. Next one, an important one, banking related one. Yeah, Fitch, FITCH, credit rating organization. Fitch CRO, credit rating organization. Yeah, given India's rating on robust growth outlook, given India's rating on robust growth, outlook, BBB minus rating. Fitch అన్నమాట. India retained
retained and remained at triple B minus. Triple B minus since 2006. 2006 నుంచి ఆ ట్రిపుల్ బి మైనస్లోనే ఉందన్నమాట. మేకింగ్ ఇట్ ఈస్ అ కాన్సిక్యూటివ్ 20th year. Consecutive 20th year. And then Fitch forecast had projected India's real GDP growth at 6.4% in financial year 2026-27. That is financial year 27. Yeah. Reasons for this particular position. అంటే స్టేబుల్గా ఉండడానికి రీజన్ ఏంటి అని అంటే లైక్ ఇండియా హ్యాస్ రోబస్ట్ ఎకనామిక్ గ్రోత్. యా, రోబస్ట్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ కనిపించడం. యా, రోబస్ట్ ఎకనామిక్ గ్రోత్, మ్యాక్రో ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ, అంతేకాకుండా ఇంప్రూవింగ్ పాలసీ క్రెడిబిలిటీ. Policy credibility and strong external financial buffers. External financial buffers. ఇవి రీజన్స్ అనమాట. రీజన్స్ ఫర్ ఇట్స్ ట్రిపుల్ బి మైనస్ సస్టైన్డ్ గ్రోత్. ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ 6.7. ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ 6.7. పిచ్ వచ్చేటప్పటికి 6.4%. అంతేకాకుండా ఫిచ్ చెప్పిన హైలైట్ చేసిన పాయింట్స్లో ఇంకోటి ఉంది. యా, ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హైయెస్ట్ అమౌంట్ని యూత్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ నుంచి బయటికి రావడానికి ఖర్చు పెడుతోంది. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ నుంచి బయటికి రావడానికి ఖర్చు పెడుతోందని హైలైట్ కూడా చేయడం జరిగింది అనమాట. దట్ ఇస్ అ పాయింట్. ట్వంటీయత్ కాన్సిక్యూటివ్ ఇయర్, బీ క్లియర్ ఆన్ దట్ వన్. మార్కింగ్ 20th కాన్సిక్యూటివ్ ఇయర్. 20th కాన్సిక్యూటివ్ ఇయర్. పర్సంటేజ్ గుర్తుంచుకోండి, ఇంపార్టెంట్ అన్న. ట్రిపుల్ బి మైనస్ రేటింగ్. ట్రిపుల్ బి మైనస్ రేటింగ్. India's sovereign rating triple B minus. At triple B minus. నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ వన్ ఒక ఇంటర్నేషనల్ అపాయింట్మెంట్ చూద్దాం. న్యూ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ హంగేరీ. న్యూ ప్రెసిడెంట్ ఆండ్రెస్ బాకా. Yeah, former chief of Hungary's Supreme Court. వాళ్ళ సుప్రీం కోర్ట్ ఫార్మర్ చీఫ్ అన్నమాట. was elected as the president of Hungary. Yeah, Tisza party. He belonged to Tisza. Nominated from Tisza party.
Tisja party. Yeah. Who's the present prime minister? Yeah, prime minister. Yeah, Peter. A Peter. Renuka. Very good. Peter, correct one. Hungary capital ఏంటి? What is the capital of Hungary? Hungary capital. Budapest. B letters capital. B letters capital. Madhu, very good. B letter capital. Yeah. Prime Minister వచ్చేటప్పుడు మ్యాగ్యర్ కదా, పీటర్ మ్యాగ్యర్. అండ్ క్యాపిటల్ సిటీ వచ్చేటప్పటికి బుడాపెస్ట్. బుడాపెస్ట్ ఇస్ ద క్యాపిటల్ సిటీ. ఇంపార్టెంట్ వన్, చాలాసార్లు మనకి బుడాపెస్ట్ న్యూస్లో కూడా విన్నాం. కరెన్సీ వచ్చేటప్పటికి కెన్ యూ గెస్ వాట్ ఇస్ ద కరెన్సీ? హెచ్యుఎఫ్ కదా, హంగేరియన్ ఫోరెంట్. హంగేరియన్ ఫోరెంట్ కదా, హంగేరియన్ ఫోరెంట్, ఎఫ్టి అంటారు. హంగేరియన్ ఫోరెంట్. పీటర్ మ్యాగ్యర్. Peter Magyar, Prime Minister, and President is Andres Baca. బాకా అనేది ఒక కంట్రీ క్యాపిటల్ ఉంది. కెన్ యూ గెస్? బాకు అని ఉంటుంది. బాకా కాదు, బాకు. బాకు. బాకు is the capital city of very good. Azerbaijan capital Baku. Very good. Andres Baca. Peter Magyar. Peter Magyar. విన్స్పేస్ ఇంకా డీల్ విత్ స్పేస్ ఎక్స్. ఇది న్యూస్లో ఉన్నది మనకి ఇవాళ పార్ట్లో. యా, వియత్నాం. వియత్నాం బేస్డ్ స్పేస్ ఏజెన్సీ అనమాట. దట్ ఈస్ స్పేస్ ఏజెన్సీ విన్స్పేస్. విన్స్పేస్ launched first satellite, is going to launch its first satellite in 2027 with a collaboration with SpaceX. Collaboration with SpaceX. సో దీని టార్గెట్ ఏంటి అంటే 2030 నాటికి ఇట్ ఈస్ ఎయిమ్ టు బికమ్ a mid-level space power in South Asia by 2030. 2030 నాటికి మిడ్-లెవెల్ స్పేస్ పవర్ అవ్వాలి అనేది టార్గెట్ by 2030.
నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్దాం. డిరాక్ మెడల్, ఇంపార్టెంట్ మెడల్ ఆర్ అవార్డ్. డిరాక్ మెడల్, యా దీపక్ ధర్. Deepak Dhar, the professor Deepak Dhar. Deepak Dhar, DD, was awarded 2026 Dirac Medal by the International Center for Theoretical Physics. International Center for Theoretical Physics. Theoretical Physics. Yeah. Deepak Dhar వచ్చినప్పటికి, yeah, Deepak Dhar is a second Indian physicist. ఇది ఇంపార్టెంట్ వన్. Second Indian physicist. Indian physicist received this award అనమాట. Received the Dirac medal. Yeah. అశోక్ సేన్ కి వచ్చింది ఇది 2012 లో. అశోక్ సేన్ రిసీవ్డ్ దిస్ పర్టికులర్ వన్ ఇన్ 2012. యా, అతని తర్వాత ఇతని సెకండ్ పర్సన్ అనమాట. ఫస్ట్ పర్సన్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఇస్ అశోక్ సేన్. హీజ్ దీపక్ ధర్ ఈజ్ అ సెకండ్ పర్సన్ అనమాట. ఇతనితో పాటు కో రిసిపెంట్స్ ఎవరున్నారంటే, కో రిసిపెంట్స్ వాళ్ళలో ఫస్ట్ పర్సన్ బెర్నార్డ్ డెరిడా ఆఫ్ ఫ్రాన్స్ అండ్ మార్క్ మెజార్డ్ of Italy, and Haim Sompolinski, Israel, USA. వీళ్ళనమాట కో రిసిపెంట్స్. యా, ఇతని కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి అని అంటే, దేనికి అని అంటే, హిజ్ కాంట్రిబ్యూషన్ టువర్డ్స్ ఈక్విలిబ్రియం స్టాటిస్టికల్ మెకానిక్స్. ఫిజిస్ట్ అనమాట. That is a special thing here we have. అంతేకాకుండా ఇతను మనకి ఈజ్ అ ఫస్ట్ రిసిపెంట్. డిడి మనకి దీపక్ ధర్, ఇండియాస్ ఫస్ట్ రిసిపెంట్ ఆఫ్ బోల్ట్జ్మన్ మెడల్. బోల్ట్జ్మన్ మెడల్ వచ్చిన ఫస్ట్ రిసిపెంట్ అనమాట. ఫస్ట్ ఇండియన్ రిసిపెంట్ ఆఫ్ బోల్ట్జ్మన్ మెడల్, a major international recognition in statistical physics. Statistical physics ఇచ్చే ప్రైజ్ అనమాట ఇది, one of the prestigious prizes. So he received that అనమాట in 2022. He received that.
And 2023 he received Padma Bhushan. Present వచ్చేటప్పటికి present he is working as a ICTS కి ICTS ICTS డైరెక్టర్ అన్నమాట. At present ICTS International Center for Theoretical Sciences, which is located in Bengaluru, Karnataka. నెక్స్ట్ ఇంకొక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్, కన్ఫర్మ్ క్వశ్చన్ ఫిక్స్ అవ్వండి. వచ్చిన తర్వాత క్వశ్చన్ యా ఆ రోజు నేను చెప్పానని కూడా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పానని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ అరబ్ కంట్రీ to abolish death penalty. యా అబాలిష్డ్ కంప్లీట్గా అబాలిష్ చేసింది. ఏ కంట్రీ అంటే దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్, లెబనాన్. ఫస్ట్ అవర్ అరబ్ కంట్రీ డెత్ పెనాల్టీని పార్లమెంటరీ రూల్స్ ద్వారా డెత్ పెనాల్టీని క్లియర్ చేసేసింది అనమాట. ఆ డెత్ పెనాల్టీ ప్లేస్లో లైఫ్ టైమ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. లైఫ్ టైమ్ ఇంప్రిజన్మెంట్. This was called as a historic step. This was called historic step for Lebanon by the Justice Minister Adel Nasser. దీన్ని స్పెషల్గా ట్రీట్ చేయడం జరిగింది. ఎడెల్ నస్సర్ ఫర్ ద జస్టిస్ మినిస్టర్ అనమాట. జస్టిస్ మినిస్టర్ ద గ్రేట్ స్టెప్ ఇన్ ద అరబ్ కంట్రీస్ గ్రూప్ అని చెప్పడం జరిగింది. There is a special thing about Lebanon, first Arab country to formally abolish capital punishment. Next one, OPV Shruti. Offshore petrol vessel kada, offshore petrol vessel. Named as Shruti, launched at GRSC Kolkata. Garden Research, Shipbuilders and Engineers. The specialty is that these OPV were indigenously built
Indigenously built and designed, supporting Atmanirbhar Bharat and Make in India program. Make in India in defense part అన్నమాట. దిస్ శృతి మనుశృతి అంటారు కదా, శృతి. ఈ శృతి అనే వర్డ్ లైక్ విచ్ refers to four Vedas of ancient Indian tradition. Yeah, one more here. India introduced e-visa scheme. E-visa scheme in 11 ports అన్నమాట. E-visa scheme in 11 ports. So the Ministry of Home Affairs, yeah, 88 entry points. Entry points raised to 88. అంతే, 2 ఎయిర్ 9 ల్యాండ్. ఈ 11లో 2 ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్ 9 ల్యాండ్. అంటే 2 ఎయిర్పోర్ట్స్ 9 ల్యాండ్ పోర్ట్స్. యా, ఎయిర్పోర్ట్ ఫ్రమ్ ఏపీ నుంచి ఒకటి, భోపాల్ ఎయిర్పోర్ట్ మధ్యప్రదేశ్. సో న్యూ ఎయిర్పోర్ట్స్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్స్ రెండు అన్నాం కదా. ఒకటి భోపాల్ ఎయిర్పోర్ట్ మధ్యప్రదేశ్, అండ్ దెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి తిరుపతి ఎయిర్పోర్ట్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ల్యాండ్ పోర్ట్స్ వచ్చేటప్పటికి ల్యాండ్ పోర్ట్స్లో అత్తారి రోడ్ పాకిస్తాన్, అత్తారి అగర్తల, దరంగా అండ్ గేడే, ఘోస్డంగా, హరిదాస్పూర్, జైగావ్ అండ్ దౌకి ఒకటి. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మోరే. ఇవి 9 ప్లేసెస్ అన్నమాట. మోరే వచ్చేటప్పటికి మనకి మయన్మార్ అన్నమాట. ఇది మయన్మార్. అండ్ దౌకి వచ్చేటప్పటికి బంగ్లాదేశ్. జైగావ్ అని ఒకటి ఇచ్చారు చూడండి. జైగావ్ వచ్చినప్పటికి భూటాన్. యా, 11 ఎంట్రీ పాయింట్స్, దానిలో 9 పోర్ట్స్ ఈ వీసా ప్రొవిజన్ అనమాట. అండ్ హరిదాస్పూర్ వచ్చినప్పటికి బంగ్లాదేశ్.
జోస్దంగా కూడా బంగ్లాదేశ్. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి గేడే బంగ్లాదేశ్. దరంగా భూటాన్. అండ్ అగర్తల ఇది బంగ్లాదేశ్ ల్యాండ్ టర్న్ అనమాట. అత్తారి రోడ్ టర్న్ పాకిస్తాన్. ఇవి ఇవి మనకి ల్యాండ్ పోర్ట్స్ అనమాట. పాకిస్తాన్ నుంచి అట్టారి ఇది ఇంపార్టెంట్ మా పాయింట్ అవుతుంది మనకి. ఇంపార్టెంట్ ఇండియా పాకిస్తాన్ ల్యాండ్ బార్డర్ అనమాట. ల్యాండ్ బార్డర్ ఎంట్రీ పాయింట్ అండ్ ఈజ్ అమాంగ్ ద న్యూలీ నోటిఫైడ్ ఈ వీసా ఎంట్రీ పాయింట్స్. After the expansion, India has got a 88 designated e-visa entries. E-visa entries. ఈ టోటల్లో మనకు వచ్చేటప్పటికి 37 ఎయిర్పోర్ట్స్, 38 సీపోర్ట్స్, 13 ల్యాండ్ పోర్ట్స్, మొత్తం 88 డెసిగ్నేటెడ్ ఎంట్రీస్ అనమాట. డెసిగ్నేటెడ్ ఎంట్రీ పాయింట్స్. ఇండియా ఈ వీసా సిస్టమ్ ద్వారా ఏంటి అంటే ఇండియాస్ ఈ వీసా సిస్టమ్ ద్వారా ఈ వీసా ద్వారా ఇట్ కవర్స్ మల్టిపుల్ కేటగిరీస్ అనమాట. ఇట్ కవర్స్ మల్టిపుల్ కేటగిరీస్. ఈ టూరిస్ట్, ఈ బిజినెస్, ఈ కామర్స్, ఈ కాన్ఫరెన్స్, ఈ ఆయుష్ అండ్ ఈ స్టూడెంట్ వీసాస్ వీటిని ప్రొవిజన్ ఇస్తుంది అనమాట. అన్ని ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్లోనే. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. ఇంకో కాన్సెప్ట్కి వెళ్దాం. ఇట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. Reserve Bank of India allowed banks to exclude advances against fresh non-resident Indian deposits. Non-resident Indian NRI deposits. NRI deposits related గా ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది మనకి ఆర్బీఐ రిలేటెడ్ గా. The Reserve Bank of India has allowed banks to exclude advances backed by eligible fresh FCNR, FCNRB and NRE deposits from adjusted net bank credit while calculating their priority sector lending targets. Priority sector lending targets calculate చేసేటప్పుడు ఈ క్యాలిక్యులేషన్ నుంచి దెన్ allowed Reserve Bank of India all banks to exclude advances backed by FCNR, FCNRB and NRE deposits. వీటిని ఎక్స్క్లూడ్ చేయమని చెప్తాను. ఏవైతే లోన్స్ తీసుకున్నప్పుడు దోస్ ఆర్ బ్యాక్డ్ బై సెక్యూరిటీ డిపాజిట్గా వీటిని ఎక్కడైతే తీసుకుంటారో, సెక్యూరిటీ డిపాజిట్గా ఎక్కడైతే వీటిని హోల్డ్ చేస్తారో వాటిని ఎక్స్క్లూడ్ చేయమని చెప్పింది.
పిఎస్ఎల్ నుంచి ఎక్స్క్లూడ్ చేయమని చెప్పింది. పిఎస్ఎల్ క్యాలిక్యులేషన్లో మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? ఏఎన్బిసి కదా, అడ్జస్టెడ్ నెట్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ అని చేస్తాం కదా. ఈ అడ్జస్టెడ్ నెట్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ క్యాలిక్యులేట్ ప్రయారిటీ సెక్టర్ లెండింగ్ పార్ట్ పిఎస్ఎల్కి ఖచ్చితంగా ఏఎన్బిసిని తీసుకుంటాం. ఏఎన్బిసి క్యాలిక్యులేషనే తీసుకుంటాం. వీటిల్లో ఏఎన్బిసి క్యాలిక్యులేషన్లో వీటిని ఎక్స్క్లూడ్ చేయండి అని చెప్తాం. ఎఫ్సిఎన్ఆర్ అకౌంట్స్ని అండ్ ఎన్ఆర్ఈ డిపాజిట్స్ని. సో దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే దిస్ మెజర్ ప్రొవైడ్స్ రెగ్యులేటరీ రిలీఫ్ టు ద కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ that mobiles that mobilize non-resident Indian deposits during the specified period. That is the advantage. రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ కి 75% పిఎస్ఎల్ ఉంటుంది. జనరల్ బ్యాంక్స్ వచ్చేటప్పటికి కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ కి 40% ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ ఇంకోటి కొంచెం ఎంఫసైజ్ చేసి ఈ పాయింట్ నేను చెప్తుందంటే ఈ ఎఫ్సిఎన్ఆర్ బి ఏదైతే ఉన్నాయో ఫారెన్ కరెన్సీ నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్ బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని అడ్వాన్సెస్ అగైనెస్ట్ ఫ్రెష్ ఎఫ్సిఎన్ఆర్ అడ్వాన్సెస్ ఏవైతే లోన్లు ఈ ఎఫ్సిఎన్ఆర్ని బేస్ చేసుకొని సెక్యూరిటీ డిపాజిట్గా దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇచ్చే లోన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అడ్వాన్సెస్ against fresh these deposits with a maturity period of 3 to 5 years. 3 to 5 years mobilized between 8th June 2026 and 30th September 2026 will be excluded. ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటిదాకా 5th June నుంచి 5th June 2026 నుండి సెప్టెంబర్ 30, 2026 వరకు ఏవైతే మొబిలైజ్ చేశారో వీటిని విల్ బి ఎక్స్క్లూడెడ్ అనమాట. మొబిలైజ్ బిట్వీన్ 8th June to 30th September will be excluded from ANBC calculations. That is a point. 60% SFBలకి 60%, 75 నుంచి 60కి తగ్గించింది అనమాట స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్స్కి పిఎస్ఎల్. రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్కి 75% ఉంది. అది ఎన్ఆర్ఈ డిపాజిట్స్ వచ్చేటప్పటికి నాన్ రెసిడెన్షియల్ ఎక్స్టర్నల్ డిపాజిట్స్ కదా. ఈ అడ్వాన్సెస్ అగైనెస్ట్ నాన్ రెసిడెంట్ ఎక్స్టర్నల్ టర్మ్ డిపాజిట్స్, వీటిలో కూడా టర్మ్ డిపాజిట్స్కి మాత్రమే with a maturity period of 3 years or more mobilized between 19th June నుంచి 30th September 2026 అన్నమాట. ఈ గ్యాప్లో మొబిలైజ్ చేసిన వాటిని ఎక్స్క్లూడ్ చేయండి. విల్ బి ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ఏఎన్బిసి. will be excluded from ANBC. This will be excluded from ANBC anamata. That is a point here we have. So RBI clarified that these particular amounts will be excluded from ANBC for PSL calculations, cannot exceed the amount of fresh FCNR or NRE deposits that are eligible for the exemption from cash reserve ratio and statutory liquidity ratio requirements. ఇది కూడా ఒక పాయింట్ టర్న్ చేసింది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్దర్గా క్లారిఫై చేసింది ఏంటి అని అంటే దట్ ద అమౌంట్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ఏఎన్బిసి ఫర్ పిఎస్ఎల్ క్యాలిక్యులేషన్స్. ఈ పిఎస్ఎల్ క్యాలిక్యులేషన్లో ఏవైతే ఎక్స్క్లూడ్ చేసిన కండిషన్స్ ఉన్నాయో, ఎక్స్క్లూడెడ్ ఏంటి? ఎఫ్సిఎన్ఆర్ బి ఒకటి, ఇంకోటి ఎన్ఆర్ఈ డిపాజిట్స్ కదా, ఎన్ఆర్ఈ టర్మ్ డిపాజిట్స్ 3 year ఆర్ మోర్ ఉన్నవి కదా. సో దెన్ అమౌంట్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ఏఎన్బిసి ఫర్ పిఎస్ఎల్ క్యాలిక్యులేషన్ cannot exceed
cannot exceed the amount of cannot exceed the amount of fresh FCNR B or NRE deposits. ఇది ఒక పాయింట్ హైలైట్ చేస్తుంది. That are eligible for CRR and SLR, eligible for exemption from CRR or SLR requirements. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ. సో ఫ్రమ్ CRR 3, SLR 18%. From A and BC for the PSL calculation cannot exceed the amount excluded of a fresh FZNR. ఈ ఫ్రెష్ FZNR వీటిని ఎక్స్క్లూడ్ అవ్వకూడదు అంటున్నాడు. సిఆర్ఆర్ ఎస్ఎల్ఆర్ రిక్వైర్మెంట్లో అదొకటి గుర్తుంచుకోవాలి, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అది. కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ జనరల్లీ మనకి ఎంత పర్సెంటేజ్ ఏఎన్బిసిలో టర్న్ అవుతాయి ప్రయారిటీ సెక్టర్ లెండింగ్ని? 40%, ఇంక్లూడింగ్ అగ్రికల్చర్, మనకి మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్, రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ, సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, వీకర్ సెక్షన్స్, ఇవన్నీ కలిసి ఉంటాయి కదా దీనిలో. దట్ ఇస్ అ పాయింట్. దట్ ఇస్ అ కాంటెక్స్ట్ అన్నమాట. Next one, Hadinda. So then the Parampragya. Parampragya is a AI powered supercomputer supercomputing facility introduced at IIT Delhi. IIT Delhi, Parampragya, an artificial intelligence powered high performance supercomputing facility anamata at the Sonipat campus of IIT Delhi. Parampragya, it will support the computational research and help expand the institute's capacity, undertake technology intensive and artificial intelligence driven research projects anamata. And then Prime Minister during this particular conference, IIT Delhi, he introduced the prestigious honors anamata. దీనిలో ప్రెసిడెంట్స్ గోల్డ్ మెడల్ ఒకటి, డైరెక్టర్స్ గోల్డ్ మెడల్. During this period he announced the president's gold medal. దాంతోపాటు డైరెక్టర్స్ గోల్డ్ మెడల్ అండ్ శంకర్ దయాళ్ శర్మ గోల్డ్ మెడల్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ 10 గోల్డ్ మెడల్స్. వీటిని ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది అనమాట డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్. గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి వీటిని ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది అనమాట
సో ఈ మీటింగ్లో మనకి ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ప్రహ్లాద్ జోషి అటెండ్ అయ్యారు. ప్రహ్లాద్ జోషి దెన్ హీ న్యూలీ అపాయింటెడ్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ కదా. యా, he highlighted then education minister Prahlad Joshi highlighted learner learner centric, research driven and future ready transformation. దీన్ని హైలైట్ చేయడం జరిగిందనమాట. లెర్నర్ సెంట్రిక్, రీసెర్చ్ డ్రివెన్ అండ్ ఫ్యూచర్ రెడీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. దీన్ని హైలైట్ చేయడం జరిగింది. So there is a point here we have. I'll make a move to the next one. ఒక 3 కంట్రీస్ సెక్యూరిటీ కోఆపరేషన్ బూస్ట్ చేయడానికి ఒక అగ్రిమెంట్ని టర్న్ చేశాయి. దాని గురించి మాట్లాడదాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మక్కా జాయింట్ డిఫెన్స్ ప్యాక్. మక్కా జాయింట్ డిఫెన్స్ ప్యాక్. Yeah, to boost security cooperation among Saudi Arabia, Pakistan and Turkey. Turkey. These 3 countries signed Mecca Joint Defense Pact. సో ఇది ఎందుకు అనంటే, ఈ అగ్రిమెంట్ ఎందుకు అనంటే, ఈ ప్యాక్ ఎందుకు అనంటే, టు డీపెన్ స్ట్రాటజిక్ కోఆర్డినేషన్, strengthen mutual security and improve the 3 countries ability to respond collectively to emerging regional security threats అన్నమాట. That's the point here we have. నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్దాం. ఆరిహా పన్గంబం. She became the first Indian to win gold in senior women's individual aerobic gymnastics
gymnastics at a Asian Championships. First Indian ever to win gold medal in the senior individual women's event in the Asian Aerobic Gymnastics Championships. Gymnastics Championship, which was held in Philippines Philippines from August 4th to 7th. Okay, now these are current affairs for the day. We'll put a full stop here. We'll meet in the next session with the continuation of this one. ఈరోజు ఇంపార్టెంట్ వన్ వీటిని ఒకటి రెండు సార్లు హోల్డ్ చేయండి. మెయిన్స్ దగ్గరికి వస్తున్నాయి కాబట్టి ఫోకస్ చేయండి. ఆగస్ట్ మంత్ కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఆగస్ట్ మంత్ కరెంట్ అఫైర్స్ కీ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. యా ఫోకస్ చేయండి. చలో దెన్ I'll put a full stop here. We'll meet in the next session with the continuation of this one. Thank you and a good night. Thank you all. Thank you.